That is serenity apo iti lugar mi. Right now, O Lord, Iran and Israel are exchanging missiles. They're at war, and there are a lot of consequences of the Lord that would happen economically. There are even death, casualties of the Lord on both sides. At dadagiyay kakabsat mi apo jay. There are a lot of Filipinos in both countries, Lord. We pray for them. I hope nga amuda apo ti araminda in our embassies there. Kat matulungan da apo dagiti nga kababayan da apo. We cannot, O Lord, presume, O God, what is our time, this era. We cannot tell. Basta ada apo iti Matthew 24 nga kunan naket ada dagi signs sakbay nga umay ka sa Kristo nga mang-ala kadagiti namati. Ada iti signs o apo nga mapasamak before you end the world, and one of which, O Lord, is war. Nations will rise against nation, kingdom against kingdom. But apo, we are looking at it literally. And so we are also happy, iti may sang aside, because what we are believing, the Bible, we put, O Lord, everything. Our faith is put here. We are so glad that the Bible we hold and we believe is correct. Because all the prophecies written in it are being done, O Lord, and many of which were already fulfilled. But, O Lord, we cannot tell how the communist nations would respond to it. I hope it will not trigger a World War III, because we are sandwiched, O Lord, by superpowers, and we are in the midst, O Lord, of these superpowers. Dear God, the gospel preaching is all, I believe, what matters in the world today. We cannot, O Lord, we cannot sacrifice our opportunities, O Lord, to preach your word. That's why we pray that you will bless our world, O God, tapluhan ako nga agkaroon ti World War III. It will, O Lord, diminish everything good. And this morning I'm praying like this because we are glad we are in this little island of this archipelago. Continue, O Lord, to keep serenity in this country. We cannot afford to have one again like what we had in World War II. Tapos tigas takot ma-develop apo the country na apo. And today we would like to relate, of course, what is happening around us in the text where we read in the verses that we shall read later. We shall read later. We pray, O God, to help us to understand exactly what the Word of God is today. Sigat bang pinisyon ti amin, o dapat yun yung salakan, sikamukot man isalakan niya, daama, na kami namati apo, may you strengthen our faith, O God, Lord, in this last days. Thank you so much, in Christ we pray. Amen. Amen. At salaw tayo. Okay, so everyone is there. Naimbag nagsapat tayo amin. Tastamot ka niya. We have a very, very simple outline this morning, outlining the second to last chapter in the Deuteronomy. So, no madlaw yun, dati duwang raramit tayo, at Sunday school, at preaching, di Sunday school, at itangit ni mga Italiano, iti anyaman aspect na iti chapter, that iti preaching magkakamsat, that I am underlining the whole principle. Tapos tikastakat may apply to panagbiyak tayo. Okay, and may samanin na importante nga chapter ti Deuteronomy, chapter 33. And as we, ladies and gentlemen, try our best to study the Word of God, as you know what, as best as we can. Dahito nga chapter kat, oh my, dahito manan kakabsat iti nga mang-i-reveal kanya tayo, iti makukulang ang major needs tayo mga tao dito na mo tinaga. No adaman, ti create niya ako Diyos, kakabsat nga very complicated nga creation na katao. Awanan ti more complicated than human beings na create na. Of course, we look at the sky and we see the complication, iti galaxies right there. We study the human body and we can see the complexities
in it that are working together to make a one human being. And makakita tayo iti makukulangan nga complexities around us. Kat iti tao, agkam kamal iti tao, because iti amu tayo kat nagado ti kailangan tayo. Iti amu tayo kat agkurkuran tayo, kalaginids ti biyag tayo. Iso ngay nga birgirukon tayo dagiti nga klase nga iti makukulang comforts nga idimdiman iti biyag tayo. But when we go to the mind of God, I tell you this morning, wala ang kakabsat iti major nga kailangan ti tao nga ag-survive. Dito na mo talaga. And I'm so glad to be in this chapter because makita tayo nga iti na ito nga chapter kat inkarga ni Apo Diyos iti major nga duwalaang nga dapat ngay nga dagitoy nga duwa nga banag at tao kuma itidakkel nga portion to na itibiyag ti tao. Lumaalat tayo iti grade school kat 75 kat makapasa ka. Dahil kuma kat 80 kuma nga maalat tayo dito. And as we live this world, we are, you know what, upgrading ourselves to the knowledge of these two needs iti biyag ti tao. Okay, kat hanap ko nga maka-introduce pa iti at adupay mapantayon, tapos tigas na makita tayo. So, here, you know what, I do not know, but I believe the question that I made here is enough for us to understand. But the title, of course, is, the thesis is the law and the blessings. So, dito lang kailangan ti tao, kakabsat, itibiyag tayo, turumon talaga. The law and the blessing. Kateta, iti nga summary na, iti chapter 33. And I would like to pray as I go. Tapos tigas na expound ko rin yung mga kanyayo, tapos ma-appreciate you, tapos makita yung agpaiso, itibiyag tayo, dagito lang duwa, iti kailangan tayo, tapos tigas na makapagbiag tayo nga naragsak, dito yung narabaw talaga. You see, itidemand tayo nga tao, very complicated tayo, we want this, we want that, we want that one. But ladies and gentlemen, there are only two major things that God wants His people to have. Okay, so i-picture ko lang kanya yung scenario dito, tapos makita yung kakabsat iti the whole ng context na dito in chapter number 34. So Moses is about to die. Iso nga question tayo kat, what is the last deed of the dying man? So ni dito dying man nga dito kat awan sa bali no hanga ni Moses. So nalpasan nga di jay makukulang fellowship ni Moses kadang di Israelita. Actually dito no ni Moses kumagat na ikan iti ngay privilege na nga maka-enter the promised land. Awan kumangay iti makukulangay nga panag-inanaga iti Mount Nebo. Nang dapat karon ta ni Moses kat haan nga pinaslot ni Apo Diyos iti promised land. Haan man nga mabaling ni Apo Diyos kat i-disperse na nga lang sa kanyang tao. For the sake of Moses, nagyan na pala iti Mount Nebo for manong aldaw. And then, idinatay ni Moses, idipinmano ni Moses at matayan, 30 days mo nun, 1 month mo nun, saan ito nagbubuat. So, dahil ni Moses ko datoy, dahil kas na nga no, araringan tayo ko, dahil ito pinaka-last na message na kanagiti Israelita. Kat amutoy mo ito, nga last message, dahil ito pinaka-importante nga mensahe, iti tao no, kahit na ngayon, ibaga ti amin, ibaga na, isudi dyan, ito pang ibagaan ni last message na. So nga, question tayo, what is the last deed? Ang ti naaramidan na, kahit nga matmatay nga tao, sakbay nga natay. Tinaaramidan na kakabsat kat in preach na kakabsat, iti two major things na kailangan ti tao nga makasurvive in the promised land. The law and the blessing. Okay, so dito natin talantanan tayo, kat mapantay pa, iti mo muna nga the law. So let's go. The law. Let's take a look at this one. Go down to verse number 2. And Moses said, so he was preaching from this moment, from this point. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints. From his right hand went a fiery law for them. Yea, he loved the people. That is a declarative statement. All his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet,
everyone shall receive of thy words. So, tayo man lang purayrayan dagiti words na nausap ditoy. So, kuna na, basta, he said, the Lord came from Mount Sinai. So, anya iti Mount Sinai nga ditoy? Iti reference, iti Mount Sinai, di Bible cut, dahito iti bantay nga, nangitudan ni Apo Diyos, iti lintag. Iso nga the law is connected with the place Sinai. So there was a place where the word of God was written, not by the hand of human, but not by human hand, but by the fingers of God. So napan iti ni Moses kat nagbati kita tao iti plain kat pinasangatan ni Moses ta isulod lang ti kari nga mang-ala dilintag kat mata-mata nga nakita ni Moses kay di finger ni Apo Diyos nga mangisursurat iti Ten Commandments. Iso nga no adda kakabsat iti nga lugar ito mo tinaga nga nangipakitaan ti Diyos iti tao iti sarili na iti Mount Sinai. But of course, the gravity in Mount Sinai is no other than that law that was written by the fingers of God. In surat na ijay, the finger na, I want to see that myself. Someday we can see it in heaven soon. Nung awanan di jay nga mao ko nang lintag. Dahil ito yan, tinagbalinanan di jay mao ko nang 10 Commandments. Iso dahil ito eh. Nagyaman tayo tanabiyag ni Johannes Gutenberg. Ito nag-invento jay mao ko nang nga machine na mag-i-kakaragit kita. Iso napabasit. But during the New Testament, the Old Testament, they read the Bible on a papyrus tree. Kung di jay, ukis nga iti kayo. I-dry ta and then they make a ink. Isurat dito, so nga scroll. Kasi namin yung ramito carpet. And so, duwa nga tao, timol ko scroll because i-round na and then ipababa na kastan. But today, I'm holding the entire Bible on my one hand. You say, Bijay, itimo ko na ng wisdom ni Apo. Kung dito nga lintag, insalog ni Moses. Hindi na pa ni Moses yan ti plain, makita na ulag, salsala mo ito na taon. Nag-aramin na mo ito, ti balitok pa Diyos ka, because na, i-feeling na natay ni Moses. So, in barsak ni Moses, di batu ujay kat napura. In so, naawan, di lintag ni Apo nga, di tirasun no apay na pinanawa na isuda. You know, but again, nag-order man ni Apo, ti sa schedule, mapangka, kuna na salamat, because hindi na pa ni Moses, kat naalan ni Jay, 10 Commandments, kat awanan, di Jay nga, baso nga, raramin da, di pa ba? And so, what is that all about? As we talk about the foundation of the kingdom of Israel, what is it all about? Why is it that America is blessed? She is the most powerful nation on earth. No, dati dollar yung kitaan nyo, di importante Amerika, kung na in God we trust. You say, iti Israel, iti founding, iti Israel, kakapsat, kat lintag ti Diyos. Dahil talang ti kailangan ti nasyon na agbyag. Dahil talang ti kailangan ti pamilya nga agsurvive. Itilo ni Apo, dahil talang ti kailangan ti may isang individual nga tao. Tapos ti kastangay kat agbyag na naragsak, dito na mo talaga. DJ lang, tinis si tao may isa. Alright, kung tayo kaliburay na ano, anyan ti college. So Mount Sinai is related to the law of God. And he rose from Mount Seir unto them. Mount Seir. Dahil ito DJ nga lugar na ayan ti Ammonites, the Moabite. Anyan na ito'y dagito dagi kasen iti Israelita. So kahit nakasaw ti jay, agyaman na launay adat Deuteronomy 33 because babon iti yung chapter na awat akon. Nga iti lintag ti Diyos ni naramid na kat hanlagay nga para Hudyo. Na iraman mo dagi Gentile so nga na Pilipino kan hanga Hudyo. Mabalin tayo maawatan ti word ni Apo. That's why it came to us. Why is it? Because from the beginning of the writing of the word of God, Mount Seir was spoken. You know, that's not the land of the Jews. Kung di jay, ayaw kasnangay nga kapsat na di jay, you know what, Gentile iti iti classification da. Kaya so nga iti lintag ni Apo, iti na isuratan kat pangkalahatan nga tao ni jayan. So di jay iti value na no apay nga di Mount Seir jay. That's what I believe. And so kuna na in shine po, adapay iti sa lugar from Mount Paran, kuna na. And he came with 10,000 saints. So there is nothing in this world that stands with glory and majesty than the word of God.
Daita itingay majesty the word of God. Can you imagine that? The author of the word of God come with the glorious 10,000 of angels. Kat dijay kakabsat itingay ipakita kanya tayo. Kat dijay Diyos nga nang isulat dijay is a glorious God. And so that God who created the universe emphasizes that if there is a very important thing, itibiyag ti Diyos. Nga kaya't na ngayon nga maisuro ti tao awan sa bali no hanga dilintag na. Isang mga kakabsat, kita nyo kat Pilipinas, why is it that this country, I have been here for how many years in this country? It's not blessed by God. Because adayo tayo ti word ni Apo. So, very far. Awan ti word ni Apo ti Pilipinas. Iso ngayon nga, delikado na ito now. So, iso na ito, important now. Let's take a look at that. He came with 10,000 of his saints. That's the majesty of the Creator who wrote the Word of God. From his right hand went a fiery law for them. So nga, makita yo that the strength of God was put here in this law. The right hand, kunana, deta di ngay, ay the power ni Apo. That if God would create something in this universe that is really very, very important of value is the Word of God. It is not the sun, neither the moon, neither the stars, nor the galaxies, or the Milky Way, or whatever it is. That even the human beings and all this creation, iti iman ni Apo Diyos kunana, no adati, create ni Apo Diyos di iman na katintasan, iti tao, kat awan sa bali no hanga di jay lintag na. Iso nga dayta, kakabsat, iti glory, iti Bible. Dayta, iti glory, iti Word of God. And every human being must understand that. But alas, ladies and gentlemen, this morning, only few percentage of people understand that. Unless nga maawatan na rin preaching, kung may dagdagag, handa nga maawatan nga pinaka-importante nga pagpatayag ti may isang tao, kang nasyon, kang pamilya, kang individual, kang the word niya Apo. So, bakit the right hand na nga naipit ito ya? The right hand of God went a fiery law for them. It was written by the strength of the Almighty God. It means that the finest work of God is not creation, but His Word. That's the finest work of the hand of the Almighty God. Yeah, kunana. He loved the people. All His saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. Everyone shall receive thy words. And so, una tayo kat itiayat, kat may salitang idea, itiayat, kat may salitang nga virtue. Nung anya ngay kakabsat iti ngay value natin sa virtue no awan iti expression ti panagayat. Isu nga dahil ti panagayat ti Apo kanya tayo. Dahil ti panang ito natilintag na kanya tayo. Dahil ito'y ebidensya nga ayatan ni Apo na tayo. Because without the law of God, we are nothing, we are blind, we don't know what we are doing, we cannot understand why we are here for. Why is it that we are here for? Amo tayo lang, hindi uging tayo, nay anak tayo, hindi kon, eskwela tayo, hindi lang tayo ma-remember tayo. Hindi kon, we went to the high school life, that's a happy life, am I right? And we were so happy for 4 years, and after those happiness, in may kanya tayo nga, ay, masapol lang mag-eskwela, karoon ng trabaho. And then, so nag-eskwela tayo kasamanan. And then, anya nga, sumarno na rin at night, katwan, nagbiro ka trabaho. Nakabiro ka trabaho, anya nga, sumarno nga, Joy, di pa nagbiyag, ay, asawa, am I right? Hindi nag-asawa ka, nagkatrabaho ka, anya nga, sumarno na rin, ay kat ang ipunak, tapos ano ti porta, tapos ang bilak ti magbalay ko, mga ano ti luglugan ko, I'm going to enjoy life, and if I'm going to troop around the world, and see all the world, that must be a happy life ko lang tayo. And nagtrabaho tayo, tapos retire tayo, kat mayat, iti retirement moment tayo, that's all what you know. But little did we realize, ladies and gentlemen, that there is life behind this one, beyond this one. Nga na ito nga yung mag-get to the physical production ng God na ito. This is just the tip of the iceberg, which is eternity. And that eternity is the life that God wants each and every one for us to have. Iso di jay, katsanto yung maamu di jay, how can we know that? And so, in paulog na, itilintag na, itisasauna. That's why we know everything about that. Because we read from His book. You see, sumay nga, no, awan tibok iti tao. She is lost, and he is lost in his life here on earth. He doesn't know where he's going. She doesn't know where he's going. She doesn't know what colorful life is all about. She doesn't know what life beyond this life, physical life. Everything is ignorance apart from the Word of God.
Iso nga na ito, iti kunan na, iti kamayatan nga regalo, iti ayat, iti kapintasan nga regalo. Of course, iti ayat, no, ayaton, pinasa nga tao, iti kapintasan nga regalo, ito, no, because there's love right there. And the best gift of God to human beings is His Word. Because from the Word of God, we can understand everything about Him. We can understand beyond this life. You see, that is the love of God. Ito na kanya tayo, that the Word na. Kung na, all His saints are in thy hand. So, ada tito ang klaseng tao tinabaw talaga. The saints and the sinners. Dagito yung sinners kakabsat, dagito yung nga dagito yung manipo din na anak na, at sanda ngay nga, pinaganan ti Diyos. They work, they become wealthy, they become healthy, and away sa mga simbahan, nagal excuses na. Those are the sinners. And they have no possibility, ladies and gentlemen, to come to God. And so, nung nataydan, kasi sins na katanga na pangawan, they will go to hell. At tama dali saints na mga una. Naging klase di tao nga saints nga, na enak na tira mo talaga, naawi sa simbahan, namati na di preaching, pinati na ni Kristo, at pinagbali ni Kristo so nga saint. So, man ngayon, dahil ito na kayo nga, tayo nga sa Pilipinas, tiyan mo tayo nga saint ka. Dahil ito naging ngay, tatao nga, daktol pinaraminan na, and then, nag-gather, nagigingay elders di Vatican, at pinag-meetingan da, no pagbalin na nga saint, may isang tao, para i-declare na saint, at i-declare na nga saint, agbalin na saint. That is a human being saint. That's not the saint that the Bible is talking about. Awan yung kakapsat, itingay persona, nga makaigrag, iti sainthood may isang tao, not a human being, not a human institution, not the government of men, but only Christ and Christ alone. Ni Kristo lang ti makaitan, iti mao ko na may sainthood ti may isang tao. Isang ko na John 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him that calleth Him is no other than Christ, should not go to hell, but would go to heaven. Isang nga ni Kristo, no ni Kristo at pinatida, ni Kristo tinai, nang i-grant kanya na di mo ko na sainthood. Dagita naging saint. Iso may nga, the context na actually, David chapter 33, katagi anak na. Katagi ko na, thy hands, thy right hand went, yan pala na. Everyone, yan pala na, are in thy hand, pala na the saints are in thy hand, and they shall sit down at thy feet, everyone shall receive of thy words. Okay, so dahito'y kamayatan, narigalon iti Diyos, iti Israelita, na kailangan at diyagda, awan sa bali, nuhan na di word ni Apo. Yung sinita lang, na talaga kailangan tutulmo talaga. Think of it. Think of it, ladies and gentlemen. Hindi ignorantin tayo ti word ni Apo. Di dyan baga katay nga, di dyan nga kasasaan, kasi tigag tayo. Manipod. Baby ka, till old age. Awanan jibyan lang ito na mo talaga ngayon, i-focus tayo. Life under the sun lang kamo tayo. I-invite mo ito yung word ni Apo, nagkita tayo nga ay hanggayan. Introduction ng gamit ito eh. But there is life beyond the sun, and that is the kingdom of God. Naamuan tayo nga that the earth kat puuran ni Apo Diyos in a single moment. Kat ang arami isunod the new heaven and new earth. Maawanan dito Indian Ocean, awanan dito Pacific Ocean, awanan dito ocean that divides culture. JJ New Heaven, New Earth, kat awanan na kita ng divide. So ngayon nga, may salat, kultura ito di langit. We do not understand that, we don't know that. Until nga napantayo yung Bible na, ay, dagan New Heaven, New Earth. You see that? And so, adapay, may isang observation ko, dito na ba talaga, at suicide ti tao. No permit, problema mo, ag-suicide ka. Kung ti mga kuanak, dito yung ngay, kultura tayo. Kita nyo iti tao kat mahilig na ngay, iti surrender. Dito tayo sa kultura, iti managpasol. In America, I don't know, no, kanya nga taon na nag-surrender dati, mao ko na ngay nga marriage. In surat da, iti mao ko na ngay nga divorce di Amerika. Iso nga jay, nung naging asawa ka, nag-apa-apa da, tatakol problema da. Insusuratan, di Congress na da, iti mo ko na may divorce. Iso ang divorce da.
That the Pilipinas, we are already at the brink of that falling down. Ada dagi senator handang abogado pala ni Hontiveros sanang amu tilintag. Amu no abogado ka. No abogado ka lang niya. Your training yourself is you're going to respect the law. That is the training of a lawyer. Iso man no ada senator kan congressman kanya yung hang abogado hanyong putusan. Because hanggang na-train na yung mag-respect tilintag. Iso nga amo daw ka tilintag ni Apo Diyos awan iti mo ko na nga divorce. Ngam gamot handang abogado did not respect the law. They are going to rewrite the law that is already written by God. Iso nga dahil country tayo kat agaton yung tiruangan iti mo ko na nga divorce. Bumigbilay ni tao dapo iti mo ko na nga problema. Oh, but ladies and gentlemen, don't you know that the word of God was settled by God long time ago? Because this will solve every dispute that human being could afford to make. Like the word ni Apo. Kat nung isungay nga nung tao at wakat, they will remove themselves from their opinions and they will decide together ano anya tilintag ti Diyos kung isusunutan da nasolbar ti problema. Kasi jay kakabsat iso nga look at it, apay nga nagkaroon problema ti tao. Because the word of God is lacking in that particular place or in that particular family or in that particular nation. Ngam no tilintag ni Apo Diyos kat iso ti maikarga dita awan ti problema ti tao. Iso actually iti mga nga problem buster na ikarga ni Apo ti tao tapno karon ti peace and serenity kat ti word ni Apo. But how many human beings would know, this one? How many of us know that principle? Unless we come to the Bible, we can never know that. Iso nga kasi, so anya pa iti, problem ti OPing, for example, na parang device, kasi man lang. Ilupong kat i-offeran na kati, ay, mapang kamanit kastoy, may isang organization, or mapang kamanit psychiatrist, psychologist, talaga iti OPing, kat baka at may bagan ni psychologist nga mang cater iti ngay brain tubing kat manang pabalbaliwan iti panunot na. Ngam awan ti maka balbalim iti mao kuna may utak ti sa katao. Nung napang kadi Bible nya kunan di Hebrews 4:12, the word of God is sharper than any-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. You see, as laka nung sword ito nga, it can pierce, iti buok, kaya na nga i-divide. That's how powerful the word of God is. And so it can penetrate to the soul of man, it can change the human being. Iti anyaman nga aspect, iti degradation na experience na gapo, iti sinfulness tayo din, nakanting nga managmasol. And the power of the word of God is so powerful, it's sharper than any-edged sword. So nga, they want to be cured from their vices, they need to go to the word of God. You see, nung manumanan ngay nga obing, takin amujay. Awan manan. So ladies and gentlemen, nagalupay kumatikay kung ibaga, nung sapay kumatawatan nyo, nga itinid itaw kat word of God. Amen? Yeah. It's all what we need. You see, you tell me a problem, I'm going to show you the Bible. No, anyati ko ng Bible. At daamin iti word ni Apo. I want to preach more about that, but you say we need to go forward. So, dahil tapo mo ko ng law. That's all what we need. That's all what we need. You want to progress in this life? There is the Bible. You want to be renowned in this world? There is the Bible. You want to be, adaamin the Bible. So, the giant inted na. So, kunan na, it is said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of his saints. From his right hand went a fiery law for them. So that ilintag ni Apo for Israel. Kat amok pa din pinmano ni Moses kat nalagandirik nanan. Indeliver kung amin nga kailangan yung apanti promise land, tigyan yung sarili yung intag ko kanya the law of God. I'm good to go. I'm good to go. Isungay na ni Moses katarag sa isunang hanapan, di mo na katatay day, because amunang intend na kanya that the law of God. Another thing na namin na, kasi number 2 tayo, the blessings. Dahil talang kailangan tayo
Kailangan tayo, kat lintag ni Apo, tapno maamuan tayo, tiwil na tibiyag tayo, masolve ang problem tayo. Kung adat occur na problem tayo in the future, we go to the law. If we have controversy, we go to the law. We have hardship in our life, anyaman itang hardship, we go to the Bible, we go to the law. You see, in the other things na kailangan si tao for the blessing. Okay, so let's go here. The blessings of God. So do you believe that you need the blessings of God? Of course. Sino tayo kailangan ng blessing niya po? Amin ito ng tagsapa. Kat na ito, itini-discuss na. Verse number 6, let's go there. Una natin verse number 6. Let Reuben live and not die, and let not his men be few. So that it Israel given kat may siya. Iso may nga isang isuleta ti no apay nga tahang nga Pilipino, apay nga nga Pilipino iti kasla dito kung to Pilipinas, do not tell it kasi ma-offend niya. Ada tinalay nga Pilipino ay anak ni Punta Santa Ana. Punta Santa Ana is not a good place in Manila. Kasi nag-eskwela sa Manila kat di Punta Santa Ana pagpagdanon mi diay. Kapag kami ditatalon, magnakaw ni Punta at paglulugar ng jeep, 5 rides sa kami pa Santa Ana. So dito nga lugar, ada tinayanak ditang Pilipino. Kat idibinasa na ipay ng kastan, kuna na nga isuna, di mo ko nga prophet, itiis. Isunatan ni Manalo. You know, kat isuna, kat ibabaga ng isuna ni prophet na nagaput east. But my friend, that's wrong. Kasi haan ngay nga pilihan ni Apo Diyos, iti Pilipino, agbal na prophet. You know that? Apay nga ta, kasi nalok tidara tayo. Siyak lang at mga bainti siguro nga darat di IMO. At Chinese nga dara, Indonesian, kung Ngom Israel, blood dahil tangan na bukid ni Abraham, may isa. Hindi ko nag-anak ni Abraham, iso ni Isaac. Nag-anak ni Isaac, iso ni Jacob. Nag-anak ni Jacob, iso ni 12 tribes of Israel. Kat di jayin Israel tatan, iso na kita tinagapulit 12 tribes of Israel, may sabi man tidara na kita na. Kat di jay tinisay ni Apo Diyos, nga tipang alaan na iti Misaya, kat iti Israel, hanga Pilipino. So ang amin nga inaiba ni Apo Diyos, kudyo amin, awan ti Amerikano, awan ti Pilipino, awan. Because we are not fully blooded. We are chapsoy. Chapsoy ba? In English na? We can never be a prophet or we can never be the Messiah. We can never be. Because nalaulo ko tidara tayo. So makita yun. You know, so nung makita mga Pilipino at natin nalalaing na talaga, they can create a cult. And it can withstand tens of decades, you know. Awan, of course, sa bali lang tata because they do not believe the Lord Jesus Christ. Di amuda ka, di Kristo ka tao na mainpareho na kanya. So makita mo ko na hope because the way they treat Christ, dahil na makita mo na they are something, you know, there's a call by God. So, apay nga naman tayo dyan? Because dahil iti first na anak ni Jacob kat ni Reuben, iso gabi dito yung unang anak na. Kat kasi ngay, ngam amuyo pa nga kwan, duwa iti tao man ang blessed Israel, number 1 ni tatang na mo, ni Jacob. Inimatay ni Jacob kat, manipod iti Genesis 45, 46, 47, binindisyonan ni Jacob ti anak na, manipod ti Reuben, ingka na kini Benjamin, nga inuudi nga makitwal, Joseph and Benjamin. No, binindisyonan man ni Moses, iti Israel, so anya nga iti difference na, yung blessing ni Amana, ni Jacob, kung yung blessing ni Moses, iti Mount Nebo. Number 1, yung blessing ni Moses, kalagi yung anak na, kat biyag dito na mo tinaga. Iti blessing mo ni Moses, iti anak ni Israel, anong spiritual na blessing na, kung material na blessing. Why is it? Because hanggamin nga ni Jacob, iti inatasan ni Apo Diyos na mga isurat tilintag ni Moses. So Moses must bless the nation of Israel if Israel is going to really be blessed. Because the word of God is it that will really give blessings formally. Iti mo ko ng anak ni Apo Diyos dito Israelita na ito. Okay, so ni Reuben, isulat na una, kanya ko na kanya na, let Reuben live.
Mabiyag kumali Ruben. Enoch died. So kahit nakasawan, itatang aldaw, nagsaw ni Netanyahu, kapsat, kat ipagbagalan yung Bible, kat kuna na Iran, you are not our enemy. Our enemy are your leaders. We people ancient people, we two ancient people, because ancient people naman, dagito yung Persians na kita. Israelite is an ancient people. They are two ancient people. The problem was, ada iti ngay nagkaroon ti religious problem ti Iran. Kaslangay, kumbaga kay na kwajiiko da. Nga, siyempre, gapuki ni Abraham marot. Tani Sarah kami kakapsatkat, bumakbakutan. Manong taon ni Abraham di Kwan, nagputot. 99 niya. Ni Sarah, 75. At information niya ako ni Abraham ti anong anak. Kung nagat bilangan man, Abraham, mabilang mo ti stars ipilangit. No, Lord, there is no possibility that I could count the stars of heaven. That's your sin. Kung na. So, 80 taon na, niya pa yung na awang ti anak na pa. 90 taon na, awang pa lang ti anak na. Kita-kita ni Sarah, 60 ni Sarah, 65, 70, 74. Agkurkurot-kurot kan, bakit? Awang samot ng anak. So, kung na niya, tarang din ta. Sinaman lakay. No, asawa ba ito katulong tangan ito. So, hungarot. Kung na, inasawa na yung katulong ang kastan, nag-anak na iso ni Ismael. At hindi, pag amo mo kastan, agbibirok mo ng timangga ni Sarah, agninaw gaya mo. At napan ni Abraham ko na, oh, sorry Lord, natay ti pamatik, gapu ti kinabakat ni Sarah kan kinalakay kon, adagayang pwede may anak at days of 75. At kunan nga kasta ni Sarah, papanawag kita, hangal ita ti tawid. Di ko ang pimang kay di katulong na, kat permiti niya nga kasta na di kat 100, awan ti hangang kasla idi nga, tumaray ka ti Manila, adak niya awan ti tataw ini, niya panang kat 4 is amin. Hindi mapandang ang kasla ti share to kat matay ubingan. Matmatay yung anak ng tawan ti danong. At inpati na kasta ti may samay nga lugar ti ubing. At nagtalikod isuna ti manong a feet away kat ang kuwakait nga makita yung anak ko nga matay. At nagbow down ni Jay kat amin na sangit na kat insangit ni Jay. Nakita ni Apo Diyos ti sangit na kat nag-ibaw ti anghel. Kat tinawagan ni naga na. Yan ti problema. Napagkita ang anghel. Matmatay ti anak ko. Ay na, ada Jay. Kita man, dilikod na no, ada ti horn sa ti kwa di Jay, ti baka. Kita na, dadong rurumar di horn ti baka. Painom di ubing. So, pinainom na bin nabiyag. Iso di tinagbal ng karibal iti Israel. At tatakta nagsapa. Daktal ti kutub ko. Madagito Iranians, madagita ta. Dagita nagapuk ni Ismail. Because di nga sakit tinakong ni mama na ngay, kas na ngay inbagbaga na di ubing di jay, inbagbaga ni anak na, di kasta ni Sarah kanya da. Pinapanaw data, katnangali kamatay, then, dagi jay mat, yung anak na inbaganon kiri apo na, kada di anak na. So they really hate Israel. Isuwa ko na nakat, we will wipe out Israel out of this planet. Because di sakit tinakong, isuwa nga, bawal dagiti parents na mga ibagat anak sa itinakong. Iti may sangat anak. Because stick in mind da, hingga na taagsa pa makikita tayo iti ebidensya na. Oray matay da, they will die for their fun. So, di kutub ko. And not only the Iranians, but every tribe that tanga itulubong may kahit nga ma-erase Israel, they came from the tanga tribu. Kasi di langit to maamuan tayo dito because dapat di langit makita nyo perfect na panarita flow na kita nga banag. Basta kasi ito napasama. Okay, so dahil tayo equal kat ni in promise mat ni Apo, let Reuben live. Okay, tatag sa pagkinayo dito yan. Will Iran annihilate Israel today in this war? This verse is telling us already. Let
Reuben live. They can never win. They can never win the war. Kasi ito yung chapter na ikwan, na ibagan, iti status Israel. They can never be defeated. He is going to live. So mabiyag Israel. Oray sinong kalaban ng mga kalaban kanya dan? They will never die. Na ikakargatan. And let not his men be few. Katangag sapa, manuti population ng Pilipinas, 130 million, am I right? Israel is just 11 million today as I speak. Pasita niya, 11 million na lang. And why is it? Because they scattered all around the world. Poland, Germany, America ta prenday. Adaman ti Pilipinas, arat Hudyo iti Makati. So kita nagi brain ti Makati nga kwan. Hudyo na kita. Pagyaman ti arat Hudyo kita nga sumag mamanulang. Awahang nga by 100, by tens lang, but they are very, very smart people. I saw them iti Makati. Dita kami ti Central Business ti Pilipinas, Makati. Dita tayo amin. And they are scattered around the world. Dapat di Russia, dapat di China. Kasi nahiran na kita by millions isulsulbong na kita na. So they were scattered. So 11 million lang tada iti nga nakagawin. Apay nga ta? Because hindi kayo napanda, nagsublit iti Israel. Awan pagbalayan data, batip-batip lang Israel, kasla lang po nagkuhan, kasla lang na iti Cordillera. 21,000 square kilometers tayo, 23,000 square kilometers ang Israel. Iso nagsubli na amin, awan pagyanan na dyan, iso nga nag-decide na agyan na dyan ti country ayanda, katagyan na bati, iso lang tayo dyan, hindi the tithes da ipapandat Israel. So mabaklang Israel ta, not because of the 11 million, but because of the multi-million people around the world who are giving their tithes and offering to Israel by gold. Iso mabaklang Israel ta. Okay, so they takat kunan na, iso nga anuda, pura 11 million ti population ta Israel, multi-million ti scattered na they are directly helping Israel. Okay, so na-promise niya yan. So let's go down. Ni Kwamot, ni sino rito eh? Reuben, verse number 7. And this is the blessing of Judah. Ni Judah mat. Kunan na. And he said, Hear, Lord, the voice of Judah, and bring him into his people. Let his hands be sufficient for him, and be thou an help to him for his enemies. So who is Judah? He is the tribe where the Lord Jesus Christ came from. Kasi ni Judah, isuntin na yung anak ni David. Kasi David, isumutin ng anak ni Apostol Kristo. Apay nga tayo niya? Apay nga tang hangan ni Reuben. At agam ti pasol ni Reuben, actually. So kadanga dyan, promise said in Genesis chapter number 37, if I'm mistaken, or 47, kuna let not Reuben excel. Kuna na, ang kanunga maka-excel. So ngay nga, di tribe di man ni Reuben, awan di man tinaging King Ijay, awan di man tinaging prophet, priest, awan. Because agati prophecy nga kwanlang kunanak at isunat timang puno iti Israelita. At dijay ni blessing it excel kat ni Judah. Excel ni Judah nga isun nagapon ni King David. Isun nagapon nagiti adu nga priest and prophets. You know, so dayta ni Judah. So waj anak na diyay. Okay, so let's go to Levi, verse 8. I-run down there kasi in Sunday school ni Preacher Sunday. Verse 8, and of Levi he said, Let thy Thummim and thy Urim be with thy Holy One, whom thou didst prove at Mesa. Okay, so they proved already themselves. With whom thou didst strive at the waters of Meribah. So what happened here? The waters of Meribah. Ang amin na tribo kat, awan tinanom. Mainuman da, kas 20 million na karot. Kat nurumama sa karayan, kat maibos ti karayan. Tikas tadangan yun, 20 million da. So awan tinanom, kat all of them strive. Ni Levi lang tidinmakter it decide ni Moses. At kunana, we are ready here. Niya mo tibagam. Hindi nag-umot ni Apo Diyos kat kunana, you are going to plague the people. Get your sword, kunana ni Moses ka ni Levi. And kill these leaders of this rebels. So inala na ni Levi sa espada da, and they killed the heads of the rebels. Hindi tinapasama kanya da. Kat kapoy jay. Inikan na ako isuda iti mo ko na nga guna. May isuda iti mo ko na teachers iti law of Moses iti entero ka nasyon. Iso nagbalita nga teachers na iti da. So a teacher must have the authority to teach. And that is moral authority. Moral authority by something alive that is proven.
So improve na tibiyag na ito da, kat na bendisyonan da. Awan man titawid ng hektarya, nung titawid da kat Diyos. So kasimot lang tisens ti pastor tata. Kung makakita kayo, tino pastor di Amerika nga, ti plane da, fleets of cars, at da kanya da, you know what, I'm not saying that a pastor will not become a millionaire now. Want to live luxuriously in this planet earth as a man of God is not what is being intended by God. Because the wealth of a preacher is God himself. Sa mahal kayo yung lumong pain mo, para ma-store mo kay Jay. So, kasi timinin na diya. So, diya ni Levi, okay? Katanya pa eh. Verse number 10. Let's go down to number 10. Kuna na. And they shall teach Jacob thy judgment, in Israel thy law. They shall put incense before thee in a whole heart, burnt sacrifice thine altar upon an altar. Bless Lord his substance, and accept the work of his hands. Smite through the loins of them that rise against him, and of them that hate him, and they rise not again. And then lastly, Benjamin. And of Benjamin he said, the beloved of the Lord shall dwell safely by him, and the Lord shall cover him all the day long, and he shall dwell between his shoulders. In Joseph also, he said, blessed be of the Lord be his land, for the precious things of heaven, for the dew, and for the deep that coucheth beneath. Ni Benjamin tinuodi niya, spoiled brat ni Benjamin. Nung makita mo care ti mama, kung tatang kanya na, anak kanya na. Okay, so, adan ti may isa dito yung, no, basa ngayon dito yung ako, adan ti may isa nga tribo nga nga nabinisyonan ni Simeon. Nung makita mo ngayon kat, manipul kini Ruben, kini Benjamin, awan ni Simeon, apay nga ta, kasi na-promise ay kami nga ni Simeon kat, ma-scattered ni Simeon, kanagin niya ngay kakapsat na. Isumay nga ti Simeon kat, na ikadya identity na, because na-scatter, napandagi anak na ijay to 12 tribes, tas lang ang integrate na. Iso ka sa nagbaling 11 lang. And we cannot know the reason why is that, nung adali dyan, Genesis chapter number 49, sama dyan. Makunan na, thy posterity shall be scattered to thy brethren, kunan na. Okay, so anya, ti meaning na ito yung blessing, ni Apo Diyos kat sa kagaysa, may inika na ti blessing, ti anak na. At di dyan, kailangan tayo tag-survive dito mo talaga. Kailangan tayo ti blessing na, di dyan aramin ito yung kumakat, anak mo turong na. Amen? Di dyan kuma-effort tayo, anak ko ma, ito magbanaga na. Di prayers tayo kumakat, anak answer na. The blessing is all what we need from God. Doon lang actually dito eh. Kailangan ito yung word ni Apo, nga mang sustain iti values tayo, tapos amo ito decide by the word of God. Kasi look at this. We have only I always repeat this one. If you are going to what we call summarize what we have as human beings, talo lang. Our time, talent, and treasure. Money, time, and talent. Hindi lang tatakan niya tayo. And we can never know how in the world we could be able to run all of these three resources we have unless we go to the Word of God. You say we can mismanage our time without being taught by the Word of God. We can mismanage our wealth if we are not taught by the Word of God properly. We can also misuse our talents if we are not taught by the Word of God. And so, yung word ni Apo lang, iti makaitod kanya tayo, iti education, tapos tigas takot, mausap tayo, iti tal-talo nga resources tayo, na time, talent, and treasure. Okay, you understand that? And then, while we are living in this world, we need God's blessing. That's all what we need. Na, we are not kesira-sira, we are not whatever will be. You know, we live by the knowledge of God's blessing and power. And amin nga biyag tayo, kat masapol madawat kanya na. Iso ngay nga awat, the blessing ni Apo Diyos iti, araraminin tayo, it can never succeed. And unless God will bless it will never succeed. Okay, so tatag sa po, nawatan tayo, iti kargana, iti Deuteronomy 34, duwa lang, ti major nga general na name tayo, the word ni Apo nga mga ingay kanya tayo, kundi the blessing ni Apo. So malaglagay ito tayo kumang at iti success ni trabaho talaga, hang ada jay fingertips tayo, hang ada jay education tayo, hang ada jay talent tayo. Iti success ni trabaho talaga kat ada jay langit, i-faucet na. No,
nulukatan ni Apo, umay ti blessing. Na isara na, awan ti blessing. So, anya nga, iti kasabi mo, apply nga iti word ni Apo. Sapay kuma, ay karalag ito tangag sapa, na ayaton tayo kumatilitit ti Diyos. Amen? Ayaton tayo, bubon, iti panang ayat tayo, mga agdungdungan. Kun, i-require ko kayo kanyayo, because inalot nyo rito yan. Nga pangaas niyo man. Nung nagpipintas sa cellphone yun, mapang kayo jay Bible store, tagumata kayo kanya kang Bible yun. Amen? Ang amen pa yung kahit ko na dati Bible yung amin. So, no, sikar kayo rin, tawag kayo di bagyo. You go to school, you go to work, di jiti makita nga kwan. Ang paglukat mo ko sa gaysay, lipstick, kas pero, ay, sorry, ito yung guys. Abag sa kastangkot kung kung na ito, dapat ang paglukat mo ko Bible, first na kandana. Amen for that? O, and then, umay kasimbaan, ada Bible mo. At usalan kayo kastoy ng I require you to get the Bible because dahil takapsan, it's pangrugyan, iti sarili na pangayatang tuwad ni Apo. Number 2, we will ask today that God will bless our work. Tapno may bilisyon ako ni Apo Diyos iti work tayo. Okay? So, agkaralag tayo man. I-pray tayo ni Apo Diyos that God will bless our love for the Word of God and God will bless our life generally. So, mabalin yung specific ikalalagan no, anya ti blessing na kahit yung awatan ni Apo. So, shall we pray?